You know when you're up late, everybody's sleeping except you, and you want to be extra quiet to not wake up like your parents, your friends, or whoever is sleeping on your bed. But everything you do is like 10 times louder than usual. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I just broke my lamp. Oh my gosh. Ja Leute, falls ihr euch jetzt fragt, was das Video jetzt genau für einen Sinn haben sollte, warum das jetzt hier kam und warum es auf Englisch ist, ganz einfach. Ich hatte damals einen englischen Kanal, habe damals auch ein paar Videos gebracht, habe ihn aber leider ein bisschen vernachlässigt und Kumpels von mir meinten, das Video ist eigentlich ganz witzig an sich und ich soll es auf jeden Fall mal auf meinem Hauptkanal, also auf Reloadiac, hochladen. Der Sinn im Video, ihr kennt es doch auch, ihr seid nachts noch wach, eure Eltern schlafen oder sonst jemand schläft in eurem Haus, in der Wohnung und ihr wollt alles so leise wie möglich machen. Aber genau das Gegenteil passiert, also ihr schließt die Türen aus Versehen lauter oder euch fällt irgendwas runter und es raschelt alles extrem laut. Es ist sinnlos, das Video, ich muss es echt zugeben. Es ist auch schon alt und habe ein bisschen Rücksicht. Ich wollte es nicht bringen, aber meine Kumpels meinten, das Video ist ganz cool, bringt es auf jeden Fall, lad's hoch und ja, da ist es. Haut rein.